Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Studio. In my last video lecture, we discussed about the Chicago speech which is given by Swami Vivekananda in Chicago in 1893. As you all know that World Parliament of Religion was held in Chicago in 1893, where Swami Vivekananda was the representative of India, and he called Hindu religion or Hinduism as the mother of religion. And we discussed a lot about in last video lecture, and half of lesson we cover in that video. So now we will discuss next part of this video. So I am going to read this lesson again and I will explain you line by line. So next, Swami Vivekananda said, I will tell you a little story. You have heard the eloquent speaker who has just finished say, let us cease from abusing each other. And he was very sorry that there should be always so much variance. But I think I should tell you a story which would illustrate the cause of this variance. A frog lived in a whale. It had lived there for a long time. It was born there and brought up there, and yet was little small frog. Of course, the evolutionists were not there then to tell us whether the frog lost its eyes or not, but for our story's sake, we must take it for granted that it had its eyes, and that this very day cleans the water of all the worms and bacilli that live in it with an energy that would do credit to our modern bacteriologist. In this way, it went on and became a little sick and fat. Well, one day another frog that lived in the sea came and fell into the well. Here he said that he is going to tell some story. He said that we heard many speaker who speak that there are a lot of people, higher positions people. Many speakers speak about that we should stop abusing each other, we should respect each other's religion, we should respect all the people, whether it is poor, whether it is rich, but we should not talk about the why this has happened, why these problems are raised day by day. We did not talk about that, but here Swami Vivekananda want to talk about that variance, why it is happened and why the problems are raised day to day, why the people abuse each other and why they disrespect each other's religion, and why they thought that only our religion or our way of living is good and another people is not good for this world. So he talk about the frog who is live in a whale, and with him many other worms and bacteria live in that. They live in their own way. सो बघा, स्पीकर इथे काय म्हणतोय की स्वामी विवेकानंद म्हणतायत की त्यांना एक स्टोरी सांगायची आहे. त्या स्टोरीमध्ये एक फ्रॉगचं वर्णन ते करत आहेत. सगळ्यात अगोदर ते म्हणतात की इलोक्वेंट स्पीकर म्हणजे जे वक्तृत्व देणारे, भाषण देणारे स्पीकर्स असतात, ते फक्त म्हणत असतात की वी शूड स्टॉप अब्युजिंग इच अदर, एकमेकांवर अन्याय अत्याचार करणे आपण थांबवायला पाहिजे. पण आपण त्या मुळापर्यंत जात नाही की या गोष्टी का घडत आहेत. तर एका फ्रॉगच्या माध्यमातून स्वामी विवेकानंद आपल्याला ती स्टोरी सांगतात की एकदा एक जो फ्रॉग होता तो काय आहे, वेलमध्ये राहतो, त्याच्यासोबत अदर बॅक्टेरियाज आणि बॉम्ब्स आहेत, म्हणजे छोटे छोटे किडे वगैरे आहेत, ते राहत आहेत. आणि एके दिवशी काय घडलं की एक समुद्रात राहणारा फ्रॉग जो होता तो त्या वेलमध्ये पडला. ही फेल इन टू द वेल, अँड देन द फ्रॉग who lives in well asked him, where are you from? Then he said, I am from sea. Then the frog who lives in well asked him, the sea, how big is that? It is as big as my well.
and he took up leap from one side of the whale to another. Look, he asked him, the sea, the frog who lives in whale, who never see how the sea looks. So he asked, it is big as my whale? And then he took a leap from one side of the whale to another. Then the frog who lives in sea, he replied, my friend, said the frog of the sea, how do you compare the sea with your little whale? Then the frog took another leap and asked, is your sea so big? What nonsense you speak to compare the sea with your whale. Well, then said the frog of the whale, nothing can be bigger than my whale. There can be nothing bigger than this. This fellow is liar. So turn him out. That has been difficulty all the while. Look, this is the problem. Swami Vivekananda want to explain by this frog that everyone thought that our world or our thinking is good. Our world is bigger than any other's world. Our mentality, our thought process are limited. We did not want to go further. So he just said that sea is not bigger than my whale, because he born and brought up in only whale. So he thought that whale is bigger. No other sea, no other whale is bigger than my world. Whale is world for him. So he just want, and when he did not confine his opinion to him, he said that this frog is liar, and then he want to escape him from the whale. स्वामी विवेकानंद म्हणतात की ही जी वेल आहे, ही वेल कशी आहे. तो विचारतो की तू कुठून आलेला आहे. तर जो समुद्रातला फ्रॉग आहे तो सांगतो की मी मधून आलेलो आहे. मग वेल म्हणतो की हा माझ्या वेलपेक्षा मोठा आहे का, कसा आहे त्याचं, म्हणजे तो कसा आहे, कसा आहे, तो माझ्या वेलपेक्षा मोठा आहे का, माझ्या विहिरीपेक्षा मोठा आहे का. मग तो विहिरीच्या एका कडेपासून दुसऱ्या कडेला काय करतो, लीप करतो, म्हणजे जंप घेतो. आणि मग मधला जो फ्रॉग होता तो म्हणतो की तू नॉनसेन्स आहेत का, यू स्टुपिड, आर यू नॉनसेन्स, बिकॉज हाऊ कॅन यू कम्पेअर द वेल विथ द सी इज मच बिगर दॅन युअर वेल. खूप मोठी आहे तुझ्या वेलपेक्षा. पण मग त्याला ही गोष्ट पचत नाही वेलमधल्या फ्रॉगला, कारण तो तिथेच राहिलेला आहे, तिथेच वाढलेला आहे. तो त्यातनं बाहेरच तो कधी निघाला नाही. आणि म्हणून त्याला वाटतं की ही जी वेल आहे हे माझं जग आहे, आणि जग एवढंच आहे, याच्या पलीकडे काहीच नाही आहे. त्याच्यामुळे तो त्याला म्हणतो की तू खोटा बोलतोय, ही इज अ लायर, हा खोटा बोलतोय, खोटारडा आहे, आणि म्हणून याला आपण इथून बाहेर फेकून द्यायला पाहिजे. तर आणि हीच प्रॉब्लेम आहे. प्रत्येक व्यक्तीला वाटतं की आपण जसा विचार करतो किंवा आपण जशा पद्धतीने राहतो तीच पद्धत योग्य आहे. आपण जसं की आपण वेगवेगळे गॉड आहेत, वेगवेगळे धर्म आहेत, ते वेगवेगळ्या धर्मांचे ते लोक वेगवेगळ्या देवांना मानतात. आणि म्हणजे तसं पाहायला गेलं तर देव तर एकच आहे, पण मग लोकांचा जो विचार आहे, प्रत्येकाने आपापल्या हिशोबाने त्यांना नावं वेगळी दिली आहेत, त्यांच्या पूजेचे साधनं वेगवेगळी आहेत. तर मग ते म्हणतात की हीच प्रॉब्लेम आहे, आणि ही डिफिकल्टी हीच आहे, आणि या डिफिकल्टीला, या प्रॉब्लेमला, या मुळापासून आपल्याला काढायचं आहे. पुढे ते म्हणतात, I am Hindu. I am sitting in my own little well. I thinking that whole world is my little well. The Christian sit in his little well and thinks the whole world is his well. The Mohammedan sits in his little well and thinks that the whole world. I have thank you of America for the great attempt you are making to break down the barriers of this little world of ours, and hope that in the future the Lord will help you to accomplish your purpose. Next, you want to say that by the story of the frog, you want to explain that every religious person thought that I am Hindu. Hindu people thought that
only the way of living or their religion or their way of living is their world. And thought Christians thought are different, Mohammedans thought are different, and every people thought that our world is where we live, where what we thought, what kind of religion we follow, that is the world, only the world. Beyond that they don't want to see beyond that. So स्वामी विवेकानंद म्हणतात की प्रत्येक जो धर्माचा व्यक्ती आहे, प्रत्येक वेगवेगळ्या धर्माचे लोक, हिंदू विचार करतो की माझं म्हणजे मी जसा विचार करतो तेच माझं जग आहे, त्याच्या पलीकडे काहीच नाही. ख्रिश्चन विचार करतात की मी जसा विचार करतो तेच जग आहे, त्याच्या पलीकडे काहीच नाही. मोमेडियन्स जसा विचार करतात त्याच्या पलीकडे काही नाही. पण मग शेवटी स्वामी विवेकानंद वॉन्ट टू थँक टू अमेरिकन हू ट्राय टू ब्रेक डाऊन दिस बॅरियर्स. त्यांनी काय केली आहे, या परिषदेच्या माध्यमातूनचे जे बॅरियर्स आहेत ते तोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि पुढे ते म्हणतात की आणि एक ना एक दिवशी हे जे बॅरियर्स आहेत, हे जे थॉट आहेत वेगवेगळ्या लोकांची, ती संपुष्टात येईल आणि वर्ल्ड विल बी युनाइटेड. नेक्स्ट ही सेड, 3 religions now stand in the world which have come down to us from time prehistoric Hinduism, Zoroastrian and Judaism. They have all received tremendous shock of all of them proved by their survival, their internal state. But while Judaism failed to absorb Christianity and was driven out of its place of birth by its all-conquering daughter, and a handful of Parsis is all that remains. The tell of their grand religion, sects after sects arose in India and seemed to shake the religion of the Vedas to its very foundation. But like the waiters of the seashores in the tremendous earthquake, it received only for a while, only to return in all-absorbing flood. स्वामी विवेकानंद म्हणतात की 3 जे मोठे रिलिजन्स आहेत, जसं की हिंदुइझम झालं, झोरोस्ट्रियन अँड जुडेझियम, म्हणजे झोरोस्ट्रियन म्हणजे ख्रिश्चन आणि जुडेझियम. तर प्रत्येक व्यक्ती काय करतो आहे, आपल्या धर्माचा प्रचार करतो, म्हणजे आपल्या धर्म लोकांनी स्वीकारावं म्हणून ते काय करतात, लोकांना आपल्या स्टोरी सांगत असतात की हाऊ ग्रँड माय रिलिजन इज, किती मोठा आहे माझा धर्म आणि का माझ्या धर्माला ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे. बाय फोर्स दे वॉन्ट टू मेक देअर रिलिजन व्हेरी बिग. त्यांना काय अत्याचार अन्यायाने सुद्धा बाय फोर्ससुद्धा ते त्यांचा रिलिजन स्वीकार करायला लावलं जातं. या सगळ्या गोष्टी खूप वाईट आहेत. 1000 of times more vigorous, and when the tumult of the rush was over, the sects were all sucked, absorbed and assimilated into the immense body of mother faith. आणि स्वामी विवेकानंद म्हणतात की ज्या दिवशी लोकांना या गोष्टीचं रिअलायझेशन होईल तेव्हा ते जे रिलिजन आहे, जे हिंदू रिलिजन आहे, त्या धर्माला म्हणजे कशा पद्धतीने हा जो हिंदू धर्म आहे तो प्रत्येकाला काय करतो, प्रत्येक त्याला आश्रय देतो आणि कोणालाही कधी त्रास होईल असं वागत नाही किंवा कुठलाही धर्म लहान मोठा अशी ती शिकवण देत नाही. तर या सगळ्या गोष्टी आहेत. Then he said, immense body of mother faith. From the high spiritual flight of the Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of science seems like echoes, to the low ideas of idolatry, with its multifarious mythology, the agnosticism of the Buddhists and the atheism of Jains, all have a place in Hindu religion. Where then the question arises, where is the common center to which all these widely diverging ready coverage, where is the common basic upon which all these seemingly hopeless contradictions rest? And this is the question I shall attempt to answer. The Hindu have received the religion through revelation, the Vedas. They hold that the Vedas are without beginning and without end. It may sound ludicrous to the audience how a book can be without beginning or end.
But by Vedas, no books are meant. They mean the accumulated treasury of spiritual laws discovered by different persons in different times. Just as the law of gravitation existence before its discovery and would exist if all humanity forget it, so it is with the law that govern the spiritual world, the moral, ethical, and spiritual relation between soul and soul, between individual spirit and Father of all spirit, were there before the discovery and would remain if we forget them. Look, Swami Vivekananda said that there is the Hindu religion is accept all the religions. ते कधी पण प्रत्येक रिलिजन जो आहे, जो हिंदू रिलिजनचा काय आहे, आश्रयत आहे. म्हणजे मूळ जे आहे ते वेदांतमधूनच आलेलं आहे. म्हणजे या गोष्टीचा काही अंत नाही आहे. आपण असं नाही म्हणू शकत की हिंदू ज्या पुस्तकांमध्ये असं म्हटलेलं आहे की कुठून सुरुवात झाली आणि कुठे शेवट होणार आहे, असं नाही आहे. ना त्याचा शेवट आहे ना त्याची सुरुवात आहे. पण प्रत्येक पिरियडमध्ये, प्रत्येक टाईम पिरियडमध्ये त्या लोकांनी त्या गोष्टीचं काय केलेलं आहे, डिस्कवरी केलेली आहे, शोधलेलं आहे. त्या गोष्टी आधीपासून होत्या. जशा पद्धतीने ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा होता, पण त्याची डिस्कवरी झालेली नव्हती तेव्हा पण तो होता. आणि मग डिस्कवरी झाली तेव्हा लोकांना कळालं की हां, अशा काही पद्धतीचा फोर्स आहे, अशी काही थ्योरी आहे. त्याच पद्धतीने वेदांत हा आहे, रिलिजन आहे. रिलिजनचं मूळ कुठून आहे, काय आहे, पण आपण त्याच्यामध्ये काय केलं पाहिजे, माणुसकी सगळ्यात महत्त्वाची असते. माणुसकी जपली पाहिजे आणि त्याच्याशिवाय आपण जे लोक आहेत ते युनाईट होऊ शकत नाही. आणि आपण कधी पण त्या मॉरल व्हॅल्यूजला विसरायला नको पाहिजे. आपण त्या गोष्टीचं नेहमी आपण जतन करून ठेवायला पाहिजे. So this is how he gives the speech and he tell the greatness of Hindu religion and Vedantas and many other things about Indian culture and history. So I hope you understand this video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.